Mori Zimbabwe, welcome back to Zim Local Daily Scoop. If you are new, please don't forget to subscribe, like and share. Sekuzoka tiri kuita pakafa comrade Abombshell Geza, hapana kutora madays takaona Air Marshal nevamwe vanhu vakasiyana siyana but bepa iroro rakasainwa naAir Marshal Henry Muchena vakarisubmita kuna clerk of parliament vachitaura iwo kutoti no tiri kupokana neconstitutional amendment bill number 3 iri kudai rasimudza nyaya dzakati wandei muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona vakaramba vachiita nharo kusvikira president Emerson Mnangagwa avashevedza vagara round table. I think papaina ziyambe Anton General Virginia Mabiza nana Rushwaya Martin Rushwaya chief secretary to the president and cabinet Martin Rushwaya anga ariko muri yeZimbabwe. So tikona vakagara vagara tikona kuti ma ex combatants vari kunzi vakaita nharo nema senior civil servants vari kunzi vakaita nharo kusvikira president Emerson Mnangagwa wangoti arigeze tingoti chapera rega tingoti anenge awina pagame racho iroro ameno ikoko sezvakangoitwa muna 2018 panhauwa yavanelson chamisa napresident Emerson Mnangagwa wamalaba wakabudisawo futi mashoko akafanana newawa kutoti anenge awina hapana nopikisa, anenge awina. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti ma-ex combatants vakabuda vachitaura papress vachiti no zvinhu zviri kuitika izvi nemari dziri kudyiwa and so forth nezvinhu zvakangosiyana siyana zviri kuitika nekusatorespecta kodzero dzevanhu. mukaona kutaura kuna kutirana natungwarara vachitokurudzira vanhu kutoti kumanikidza vanhu tichidza mururu tinzwa iwe chichi wachitaura zvinhu zvisinangana nemusoro wese mhuri yeZimbabwe. Ungati zvingataura nemunhu akakwana ezvekutoti ndoda kumbodyawo chichi ngakuseri kwamaelection ndoda kumbodyawo ndiadvisor wapresident anonga achita zvinhu zvakadaro. So ndopetonyasa kuona kuti machangani cheche vari kurana chinhu ichi. So tirakuona panapa mhuri yeZimbabwe pane tsamba yakanyorwa napolitical commissar vanova vari munyaradzi machacha iri apa tichaiwerenga tapedza kuwerenga zviri apa mhuri yeZimbabwe yakanyorwa namunyaradzi machacha nenhaurwa yemauiyaya mhuri yeZimbabwe anga ari kutaurwa. So tira kuti tidzike panapa tione kuti zvakamira sei. So panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuona nhauwa dziri kubva kuna Hope Ching'ono ari kunyora iye kuti ZANU-PF National Political Commissar munyaradzi machacha has confirmed that President Emerson Mnangagwa met 9 retired senior military officers led by retired Air Marshal Henry Muchena who are opposed the Constitutional Amendment Bill number 3. Iri rimwe group iri. Kune rimwe group rya rama veteran rya vari kukwidza nhauwa kumataredze mosa judgment yachisati yatobuda watori kuparliament parizvo vari mubishi rekudebata but judgment haisati yabuda. Ritoriwo rimwe group rakazvimirira. Iri na Henry Muchena igroup rakatozvimirira. So tiri kuona panapa panyorwa kunzi according to Machacha, President Mnangagwa was accompanied by Justice, Legal and Parliamentary Affairs Ministers Ziyambe, Anton General Virginia Mabiza, and Chief Secretary to the President and Cabinet Martin Rushwaya. During the meeting, the officials were invited to provide legal and constitutional clarification of issues raised by the retired officers. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika izvozvo zvinhu zvina kumira zvakanaka. Tiri kuona kuti iri kutanga sort of like nhauwa yekutamba nayo but haisi nhauwa yekutamba nayo because tiri kuona kuti ziyambe ari kuzama nepanogona napo because pakanoti itori basa rakatopiwa rekutoti iwe unofanira kudai kumobilize vanhu uchiita sei kutoti vanhu vange vachidaira nhauwa yeconstitutional amendment bill number 3 iyoyo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Machacha defended the Constitutional Amendment Bill number 3, arguing that the proposed changes are constitutional democracy. Machacha defended the Constitutional Amendment Bill number 3, arguing that the proposed changes are constitutional, democratic, and consistent with the Zimbabwean government traditions. In response of Air Marshal Muchena's press conference yesterday, in a 13-page letter, Machacha said the debate should focus on whether tikuona kuti wakatonongedzwa sekutsanangura kwaita kutaura kwaita vaheniri Muchena wakatonongedzwa nefinga kuti aiwa no imimi zvemuri kuita zvezve president Emerson Mnangagwa achinongedza kuti zvinhu zvemuri kuita zvemuri kuti konzeresera zvinhu zvakadhakwa nekuita same. The amendment process complies with the constitutional whether parliament is existing power granted
to it by law and where the citizen have been given an opportunity to participate. Mnangagwa and his supporters argue that the proposed amendment do not requires a referendum. However, critics condemned that the constitution clearly requires a referendum for changes related to presidential term limits and to amendment that would allow the acquainted office holder to tione kuti yakamira sei tatagumira papi zviya zvimwe yezimbabwe so regedzei tingotangidzise because hatisuziva patatagumira. So tikuona pana pakanyorwa kunzi Mnangagwa and his supporters arguing that the proposed amendment do not requires a referendum. However, critics condemned that the constitution clearly requires a referendum for changes relating to presidential terms limits and the former amendment that would allow the equipment office holder to benefit from constitutional changes affecting their tenure. Tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika. Regedzei tione tsamba yakanyorwa naVamunyaradzi Machacha. Ndofunga muri kuiona panapa. ZANU-PF Commissarian Department tiri kuona deputy wavo ndi wa sort of like wakandishaya vataura ikandishaya ndo deputy wavo. Tiri kuona kuti ndo vakambomisa nhaurwa ya Tungwarara kuti anga achikoapira kupinda muCentral Committee because tiri kuona kuti Tungwarara vanga vari kutodhila naPresident Emmerson Mnangagwa. Takazotozvitaura panapa tichitoti no vanhu vari kutodhila because chakaitika mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti akangokoapwa because pakabviswa amai Dorothy Mabika vari kukwidziridzwa kuti waite chair lady weManicaland then vakanzi yobva yasara isina munhu. So tiri kuona kuti aifanira kutopinda ipapo ndi Andile Musanyatwa. Saka Andile Musanyatwa wakatanga kurohwa negokora nawo pamuchinguri ani mazona then warohwa negokora wada kuti Tungwarara anga achipinda then Tungwarara paakapinda akangokoapwa pasina kuvhoterwa ani mazona. Uku unofanira kutovhoterwa nekutoita seni kutoita zvinhu zvakasiyana siyana. So ndo patakaona namunyaradzi Machacha vachirivhesa nhawa dzakafanana neidzodzo vakadzirivhesa. Takazoona ndo pakazoenda President Emmerson Mnangagwa vachisupply mabhasikoro nezvinhu zvakasiyana siyana magrocery hampers wakuchituma iye kuti achiende kwana Mutare kunana Chipinge kunana Inyanga kunana Chichi ndo kwakatanga kutochera ana kudata Gwerei ana Chichi chimwe achiita zvinhu zvakasiyana siyana because iyi team kudata Gwerei ana Munyaradzi Machacha team yese yecommissariat iyi team kudata Gwerei. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe wangoda kuvharira Tungwarara kuti anga asingapinda muCentral Committee but zvisinei akazongomanikidza kuti anga achipindawo zvake. So tiri kuona panapa ndo wari kunyora response to issues raised by the Air Marshal retired Henry Muchena and other retired seniors officers on Constitutional Amendment Bill number 3. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi one introduction. These issues raised by Air Marshal retired Henry Muchena and other retired senior officers regarding Constitutional Amendment No. 3 iri kuti bill deserves engagement based on facts, constitutional reasoning and respect the institution that defines Zimbabwe and sovereign republic. 1 and 2 that national debate must therefore move beyond personalities and answer 3 fundamental questions. Yacho iri kuti it the process provide for it is the process provide in the constitution. B actually that are the responsible institution exercising authorities given to them by law. Where citizens given an opportunity to participate. The standard, these are standard of upon which constitution democracy must be measured. Trikuona ndo mashoko akanyorwa na Munyaradzi Machacha anova ari mukuru wekukomisariat political commissar ndo ati Munyaradzi Machacha political commissar vanoto kana vachifonerwa paritawa nhawa dzezvematongerwo enyika vanogona kuti ndiani ari kuhumana uyu chichi chimwe ndiwo waMunyaradzi Machacha iwo. So tiri kuona mhuri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinge tichifambisa tichiona kuti nhauwa dzacho dziri kunyatsa kumbofamba sei but zvitinonyatsa kuzivisai ndechekuti zvinhu hazvinomira zvakanaka. Ava ndo the deputy spokesperson webato reZANU-PF vanonzi Farai Marapire vanenge vari paside nana Christopher Mutsvangwa vachitara nyovho. Christopher Mutsvangwa anenge achitara nyovho yemhuri yeZimbabwe hatorina. Tiri kuona ndiana vatori kuparliament ana
sort of like undi mudhendo wemhuri yezimbabwe ari kutaura bozi tiri kuona kuti anoti mudhendo kana mafumi kana ari kutaura kuti kune vanhu vari kuwakira matakshop kuseri kwezvikoro. So tatiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei because kuseri kwezvikoro hakwanisi kunge munhu achiwakira paseri pejuraho yechikoro chechepo wowakira matakshop nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti kudisrespect ikoko because ndo vanozokumamba kutengeswa madrugs machichichi wana kuenda unotenga madrugs ndo zvavanga vari kuedza kutaura but tiri kuona kuti anga totaurawo zvinhu zvine musoro mhuri yezimbabwe paanga achitaura nhau yake. So ndona vadzata takakubatira pano paZim Local Daily Scoop apo patinodai kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yezimbabwe. So kana uri mutsva don't forget to subscribe, like nekushare kuitira petinenge tichisa